ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నేను డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 8. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 8 మనకి ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది, ఆర్టీపీ నవంబర్ 2020 అండ్ ఎంటీపీ నవంబర్ 2018. So following information has been provided from the books of Lakshmi Private Limited for the year ended on 31st March 2020 is as follows. Net working capital enta 4,80,000. So net working capital ante nadi pade enti current assets minus current liabilities, because gross working capital ante enti only current assets. Net working capital ante enti current assets minus current liabilities. Next, coming to the bank overdraft, we will be having a bank overdraft of 80,000. Bank overdraft of 80,000. Okay, so bank overdraft ante ఎందులో వస్తుంది అసలు మనకి, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్. ఎక్కడ వస్తుంది, లైబిలిటీస్ సైడ్. ఎక్సలెంట్. లైబిలిటీస్ లో ఫిక్స్డ్, ఐ మీన్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీయా లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీయా, లైక్ కరెంట్ లైబిలిటీయా? సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ కరెంట్ లైబిలిటీ, బికాస్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఏమనుకుంటున్నాం, కరెంట్ అసెట్. అలా కాదు, నీకు బ్యాలెన్స్ లేదు, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఓడి ఉంది ఎక్కడ, బ్యాంక్. సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కరెంట్ లైబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ కరెంట్ లైబిలిటీ. And coming to the fixed assets to the proprietary ratio is equals to 0.75. సో ప్రొప్రైటరీ అనగానే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఆల్రెడీ రేషియోస్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రొప్రైటరీ రేషియో. సో ప్రొప్రైటరీ అంటే నథింగ్ బట్ ఈక్విటీ, దట్స్ ఇట్. ప్రొప్రైటరీ అంటే ఏంటి, ఈక్విటీ. That equity includes equity, share capital as well as reserves and surplus, but ultimately equity is a replacement of proprietary. Next, reserves and surplus, we are having 3,20,000 of reserves and surplus, and current ratio of 2.5. So current ratio ఎలా వస్తుంది, current assets divided by current liabilities. And coming to the liquid ratio or else quick ratio అంటాం, అంటే quick assets divided by current liabilities. And with the given information we have to prepare the balance sheet, prepare a summarized balance. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దామా? సో మళ్ళీ సేమ్ మన థింకింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది ఏంటి, సో అది కూడా ఏంటి డెవలప్ చేసుకోవాలి మనం. సో కమింగ్ టు ద ఇల్లుస్ట్రేషన్ 8, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 8 ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు, బట్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. సో దట్ లెట్ us డ్రా ద ప్రొఫార్మా ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్స్ అమౌంట్, లయబిలిటీస్ అమౌంట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో తర్వాత ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద వర్కింగ్ నోట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ విచ్ హ్యాస్ టు బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. మరి ఎలాగ మరి థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద కీ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా, వాట్ ఈస్ ద కీ అంటే, సో వీ హ్యావ్ టు సీ ద వాల్యూ. అసలు దేని గురించి వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఫిగర్ ఎక్కడ ఇచ్చాడో చూసుకుందాం. అదర్ దాన్ రేషియోస్ అంటే హీ హాస్ గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఓకేనా, సో నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 4,80,000. సో దట్ అవర్ థింకింగ్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4,80,000. అంటే మన థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, గివెన్ వాల్యూ. సో హస్ గివెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4,80,000. సో 4,80,000 కాబట్టి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, సో కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4,80,000 అని నేను చెప్తున్నాడు. కానీ సమ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ వీ షుడ్ నో ఐదర్ కరెంట్ అసెట్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి, కరెంట్ లయబిలిటీ. But in the given question, neither of the information has given. We don't know the exact information regarding the current asset as well as we don't know the exact information about the current liabilities, but we know the relationship, another relationship between the current asset and current liability, which is nothing but current ratio. Atla step by step చూసుకుంటే వెళ్ళాలి. సో కరెంట్ రేషియో ఎంతమా, 2.5. కరెంట్ రేషియో ఎంత, 2.5. So that current ratio is equals to current asset divided by current liability, which is equals to 2.5. So that current asset is equal to 2.5 current liability, 2.5 current liability, and substituting the second equation in the first equation, which is equals to current liability. So 2.5 current liability minus current liability, because we are substituting the current asset, we are substituting the current asset with the 2.5 current liability minus current liability is equals to 4,80,000, which is equals to 1.5 current liability, 1.5
current liability is equals to 4,80,000. So current liability is equal to 4,80,000 divided by 1.5. That is equal to enta 4,80,000. So 4,80,000 divided by 1.5, that is equals to 3,20,000. 3,20,000. So that current liability is equal to 3,20,000. And thereby we can find out the current assets, right? So current assets is equals to 2.5 into current liability. So the 2.5 into 3,20,000. 2.5 into 3,20,000. We get enta 2.5 into 3,20,000. That is equals to 8 lakhs, which is equals to 8 lakhs. And till now we know the information regarding current assets and current liabilities, so the simply we will substitute them ante. So first time vastave enti directly we will substitute them, that's it. So current asset entamma 8 lakhs. Coming to the current liabilities, we are having a current liabilities of 3,20,000. 3,20,000. ఇక్కడ ఓకేనా అయిపోయింది కదా. అంటే నథింగ్ బట్ టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద టూ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్స్ ఇట్, టూ ఇన్ఫర్మేషన్స్. సో ఒకటి నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ కరెంట్ రేషియో హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. టిల్ నౌ ఓకేనా, అర్థమైందా? అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాం అంతే, మనకి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. So already we have discussed that bank overdraft is a part of a current liability, right? It's a part of current liability. So let us substitute that in the current liability. So in current liability, bank OD is a part. Entama bank OD 80,000. Enta bank OD 80,000. So 80,000 will be the bank overdraft, and 80,000 is included in that 3,20,000. Ante kada. It includes in current liabilities total 3,20,000. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? నెక్స్ట్ అంటే ఇది కూడా అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టు ప్రొప్రైటరీ రేషియో. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టు ప్రొప్రైటరీ రేషియో, దీని స్టోరీ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టు ప్రొప్రైటరీ రేషియో ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ, రైట్? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. So fixed assets divided by equity is equal to, okay, enta 0.7, okay na, and nothing but that is equal to fixed asset is equal to 0.75 into equity. It is one of the equations. It is one of the equations. Okay na, adavudna. Okay, this is one of the equations, and another equation kuda manam em cheyali, trace out cheyali. So another equation, something which is related to the fixed asset and equity teliyali, antena? Adavudna. Ante here we have the equation called fixed asset is equal to 0.75 equity. Okay fine, ikkada varaku problem ledu. In order to find out the fixed asset value and equity value, we should know another relationship. We should know another relationship between the fixed asset and equity. మరి అలా అనదర్ రిలేషన్షిప్ ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, లెట్ us డీప్లీ స్టడీ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఒకసారి స్టడీ చేస్తే రైట్ సైడ్లో ఇంకేముంటుందమ్మా మన ప్రాణానికి, ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. వి డోంట్ నో దట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, లెట్ us ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఏంటో తెలీదు. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో అదర్ దాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయమ్మా, ఒకటి ఈక్విటీ, రైటా? నెక్స్ట్ ఏముంటాయి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, రైటా? నెక్స్ట్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. అంటే ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ. దాట్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ ఇంక్లూడ్స్ లోన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిబెంచర్స్ అండ్ డెట్. అంటే అదర్ దాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ వి విల్ బి హ్యావింగ్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ. బట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ గురించి ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా? ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్? సో నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హాస్ బీన్ గివెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ, సో ఇందాక క్వశ్చన్లో అయితే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ రేషియో, రైట్? లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ ఈస్ టు సంథింగ్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ సంథింగ్. However, in the given case, illustration 8, there is no information, there is not even a single information about
long-term loans or long-term liabilities. So that simply we will ignore that 2 points because we don't know the information about preference shares and long-term liabilities. Preference shares and long-term liabilities. Okay now. So no preference shares and no long-term liabilities. Till now, okay now. See, if we frame the equation from the given balance sheet, we can note it down that fixed asset plus current asset is equal to equity plus current liabilities, right? That is equal to fixed asset minus equity is equal to, or else what can we do is equity minus fixed asset. So let us note it down as equity minus fixed asset is equals to current asset minus current liabilities. So okay now, clear up. So current liability divided and into fixed assets we send into right side. So equity minus fixed asset is equal to current asset minus current liability. This current asset minus current liability is nothing but net working capital. So that equity minus fixed asset, equity minus fixed asset is equal to current assets minus current liabilities under net working capital 4,80,000. 4,80,000 from the given point net working capital 4,80,000. So here what we can do is we can substitute the equation 1 in the equation 2, right? So fixed assets we can note it down as equity minus 0.75 equity, right? 0.75 equity, which is equals to 4,80,000, that is equal to 0.25 equity equal to 4,80,000. Equity is equal to 4,80,000 divided by 0.25 divided by 0.25, right? That is equals to equity we got 19,20,000. We got 19,20,000. 19,20,000. Till now clear? Okay na? So ela vachindi manaki, just we have framed two equations. Okati fixed assets is equal to 0.75 into equity, and another equation from the balance sheet we got that fixed asset plus current asset is equal to equity plus current liabilities. So by solving it, we got to the conclusion that equity minus fixed asset is equal to current asset minus current liabilities and net working capital, that is equal to 4,80,000. We have substituted the fixed assets value so that we get equity is equal to 19,20,000. Out of that equity, we are having a reserves and surplus, right? We are having a reserves and surplus of 3,20,000. 3,20,000. So that balancing figure is 16 lakhs. Equity share capital. So equity share capital enta 16 lakhs. Reserves and surplus anta 3,20,000. So equity lo total equity 90,20,000, right? But in that equity share capital anta 16 lakhs. And again we are having a reserves and surplus of what? 3,20,000. Okay, close up. Fixed asset entamma entaki? We don't know fixed asset, right? So fixed asset is equals to 0.75 into equity, that is equal to 0.75 into equity entamma 19,20,000. ఆ విషయంలో 16 lakh తీసుకోవద్దు because 16 lakhs is the equity share capital, 19,20,000 is entire equity. So 0.75 into 19,20,000 we get 14,40,000. So let us note it down there. So 14,40,000. 14,40,000. So total entamma 14,40,000 plus 8 lakhs, 22,40,000, and left side 22,40,000. And one more thing you have to keep in mind is total current liabilities is 3,20,000, right? In that 3,20,000 we have bank overdraft of 80,000, right? So that the balancing figure will be 2,40,000 balancing figure. That balancing figure will be noted down as other current liabilities. Other current liabilities 2,40,000. So tally avutunda ledo chudandi okasari. 19,20,000 plus 3,20,000 we get 22,40,000, and out of the 3,20,000 current liabilities, bank overdraft is 80,000 and balancing figure 2,40,000 is
అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. సో నోట్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ కదా అక్కడ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టు ప్రొప్రైటీ రేషియో 0.7.